Hello all. In this video, we are going to work on few questions from some applications of trigonometry. நம்ம ஏற்கனவே trigonometry 8.3 work பண்ணியிருக்கோம். Please check out the video if it is needed. Let's work on our example number 1. Let me read out the question. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Okay. Let me break it down into three parts. First, a tower stands vertically on the ground. ஒரு டவர் இருக்கு, அது கிரவுண்ட்ல வெர்டிக்கலா நிக்குது. So we have to draw a tower like this. ஒரு straight line தான் நம்ம டவர்னு சொல்லுவோம். It is on the ground. Again, always we have to aim for a right angle triangle. A tower stands vertically on the ground. So this is our tower. இதுதான் நம்மளுடைய டவர். ஓகே, இந்த டவருக்கு பேரு நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இங்க ஃபுட் வந்து பீன்னு வச்சு. திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபுட் ஆஃப் த டவர். இதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் ஆஃப் த டவர் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் as top of the tower. A is called as top of the tower and B is called as the foot of the tower. Okay. From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. Foot of the tower B இருந்து 15 meter away. Let me take this one. I'm going to name that one as C. So இது வந்து 15 meter. 50 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation. Okay. So angle of elevation அப்படின்னா looking upward. நமக்கு வந்து இந்த சாப்டர்ல ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு. ஒன்னு எலிவேஷன், இன்னொன்னு டிப்ரெஷன். ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் லுக்கிங் அப்வர்ட், ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா லுக்கிங் டவுன்வர்ட். ஸோ த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் த டவர், டாப் ஆஃப் த டவர்னா ஏ. ஸோ வி ஹவ் டு கனெக்ட் ஏ அண்ட் சி. We are connecting A and C. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. So in the angle தான் 60 degree. Okay. First ல இருந்து சொல்றேன். A tower stands vertically on the ground. So AB is the tower. From a point on the ground. Groundல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட், அது நான் Cன்னு வச்சுக்கிறேன். Which is 15 meter away from the foot of the tower. Foot of the towerல இருந்து C வந்து 15 meter. Next, angle of elevation. Angle of elevation looking upward. Looking upward, the top of the tower. இது வந்து C எங்க பாக்குது அப்படின்னா top of the tower பாக்குது. Is found to be 60 degree. Find the height of the tower. So height of the tower na we have to find AB. We have to find AB. Okay, இப்போ எனக்கு 60 degree இருக்கு, 15 meter இருக்கு, AB கண்டுபிடிக்கணும். Okay, now இப்போதான் trigonometric ratios யூஸ் பண்ண போறோம். Looking from my 60 degree, looking from my 60 degree, AB is my opposite side. AB is my opposite side. AC is my hypotenuse side because side which is opposite to 90 degree is called as hypotenuse side. BC is called as adjacent side. ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? ஏபி வேல்யூ வேணும். எனக்கு என்ன தெரியும்? அட்ஜசன்ட் வேல்யூ தெரியும். அப்போ ஆப்போசிட்டும் அட்ஜசன்ட்டும் நான் கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ விச் trigonometric ratio connect opposite and adjacent? Obviously tan theta. Tan theta is equal to opposite by adjacent. அப்போ tan 60 எடுத்துக்கிறேன். Tan 60 degree. So what is my opposite side? AB is my opposite side. What is my adjacent side? 15 is my adjacent side. That is BC. BC is my adjacent side. Now tan 60 is root 3. AB value is, I don't know what is AB value. Then BC value is 15. எனக்கு AB value வேணும். So AB is equal to cross multiplication 15 root 3. This is my answer. Sometimes root 3 value will be provided. 1.73 அப்படின்னு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி கொடுத்துருக்கும் போது we have to multiply 15 and 1.73. So this is the answer for my question. Here comes our next question.
இங்க அவங்களே டயக்ராம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம டயக்ராம் ட்ராப் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஸோ ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் நம்ம எப்பவுமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் எய்ம் பண்ணணும். Let me read out the question. An electrician has to repair an electric fault on a ground on a pole of 15, okay, height 5 meter. போல்னு கொடுத்துருக்காங்க. போல் அப்படின்னா கம்பம், பிளாக் போல் அப்படின்னா கொடி கம்பம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ போல் ஆஃப் ஹைட் 5 மீட்டர். ஸோ ஏ டு டி, ஏ டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு 5 மீட்டர். ஏ டு டி ஈக்குவல் டு 5 மீட்டர். அதே மாதிரி she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. So this region will be 1.3 meter. அவங்க இங்கதான் இந்த ஒர்க் பண்ண போறாங்க. அப்போ D2B என்னவா இருக்கும்? D2B will be 5 minus 1.3. So obviously 5 minus 1.3 will be 3.7 meter. So B to D is 3.7 meter. சரிங்களா? A to D ன்னு ஒரு கம்பம் இருக்கு இந்த போல. இதோட டோட்டல் ஹைட் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 5. டோட்டல் லென்த் வந்து 5. இப்போ இது வந்து 1.3 மீட்டர் கீழே இறங்கணும். கீழே இறங்கி இங்கே தான் அவங்க லேடர் போட்டிருக்காங்க. லேடர்னா ஏணி, இங்கே தான் அவங்க போட்டிருக்கணும். ஸோ திஸ் வில் பி 1.3. ஸோ 5 minus 1.3 is 3.7. ஸோ நவ் டு ரிப்பேர் த ஒர்க், what should be the length of the ladder? What should be, and that she should use, which when inclined at an angle 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should the place the foot of the ladder? Okay. So what should be the length of the ladder? Ladder ஓட length என்னன்னு கேக்குறாங்க. That is B to C கண்டுபிடிக்கணும். So 60 degree நம்மகிட்ட இருக்கு. Then, so looking from 60 degree, this is my opposite side. So this is my hypotenuse side. This is my adjacent side. அப்போ opposite to hypotenuse connect பண்ற ஒரே theta sin theta. Sin theta is equal to opposite by hypotenuse is BZ. So now sin 60. Sin 60 is equal to 3.7 by BC. So sin 60 value is root 3 by 2. So BZ is equal to 3.7 into 2 divided by root 3. Okay, this simplify பண்ணோம்னா you'll be getting 4.28. 4.28 meters. So BC value I found. Next, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? So how far னு கேட்டிருக்காங்க. So we have to find DC. DC value கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so DC is adjacent. எனக்கு opposite side value தெரியும். அப்போ tan 60 BD by DC. Tan 60 value root 3. BD value 3.7. DC value எனக்கு தெரியாது. DC is equal to 3.7 by root 3. Okay. So the simplify பண்ணோம்னா we'll be getting the value as 2.14 meter. Okay, so இன்னைக்கு இந்த ரெண்டு question பார்த்திருக்கோம். Please let me know in the comment section if you have any doubts or queries, or if you need any help in the simplification part also. Thank you for watching.